Eno ennyonyi yali ya President Kennedy yali afuga America. Bamutira mu Texas, yali ali mu mmotoka, abantu bamukuba amasasi ne bamutta. Era yeno ennyonyi yamujja e Texas nga amaze omutta, yatwala omubiri gwe, oba ndowooza omubiri gwe tuguyita omubiri yeeno. So this was Air Force One, and it was the airplane that President Kennedy flew on when he was president, and his final flight as president when he was assassinated. The state papa where President Kennedy was killed. Yeah, President Kennedy was killed in 1969, I believe it was. On the state. In the state of Texas. So katugenda mweno, tugenda kuyingira mu nnyonyi eno yali ya President Kennedy. Mwe tuyingira. Take some pictures, Papa, here. Papa, you take my picture? Yeah. Here. It's good. Bweti bwefaanana munda, bapilot bwe baatuwalana wewano. Abamuvuganga kati eno gye tulaga. Abapilot babangawo wano we baatuulanga, abalala wano. Mu nnyonyi eno ya President Kennedy. Yatuulanga wano, amasimu ge gali wali, TV ye wano yakoleranga meeting ye n'abantu be, abagenyi oba abapresidents abalala baba asisinkanye oba abakungu abalala. Yafulumanga. Kale katugifulumye. Yali ya President Kennedy.